الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة دائمة الباقي على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات This is the 21st of Ramadan, the day of the shahadat of Imam Al-Muttaqeen, Amir-ul-Mo'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Normally during these 3 days or the evenings, I know I try to present the wasiyat that the Imam had done between the event of Zarbat and Shahadat. And the reason why I go back to it every year is because of the timing of that wasiyat that the Imam made. This is after he has been injured and before his shahadat, which happened on the morning of 21st of Ramadan. It must have been very important for Ali to make this wasiyat and address it to all. This was not the normal wasiyat that a person makes about himself and his family and what is to be done with my estate after I pass away. This is a wasiyat which has been included in Nahj al-Balagha by Syed Rizvi in the 3rd section of the book, part of the short sayings. This is number 47. Initially, Amir-ul-Mo'mineen addresses his 2 sons specifically, using dual pronouns, where he says that I advise both of you to maintain taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and not to go after the dunya. Even if the dunya tempts you, stay away from it. If you lose something from it, do not feel sorry for it. And then he says to both of them that always say what is the truth and act so that you may get reward for Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. And he says to Hasan and Hussein that always be an opponent of the zalim, the unjust, the oppressor, and helper of the mazloom, and those who are oppressed. Then this is where I'm saying that these are the words for each one of us. Later on then he says, وَسِيكُمَا وَجَمِيعَ وُلْدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي. He says, this is my wasiyat and will to both of you and to my all children and my family and to whomever this writing of me reaches. So Ali is talking to each one of us. Maybe it came to us 1400 years after that, but he is talking to us. And there he mentions 12 advices for us. Number 1, the foundation of everything. Usikum bitaqwallah. The consciousness and the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. After taqwa, he doesn't talk about what we consider to be normally religious matters. He talks about the matters of community. Immediately after taqwa, he says, وَنَزْمِ أَمْرِكُمْ. Make sure that your affairs are all organized. And number 3, وَصَلَاةِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ. And remember that you have to maintain the ties among yourselves. Because I have heard your grandfather saying that to
maintaining the ties and having peaceful relationship with one another is better than general prayers and fasting. Then he says, Allah, Allah fil aitam. He says, I remind you of Allah subhanahu wa ta'ala regarding the orphans. فَلَا تُغِبُّ أَفْوَاهُمْ وَلَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ. Make sure that they do not pass their time hungry while they are among you. And it shouldn't be that they are lost in your presence. Considering the orphan should be to be the most weak element in the society. Then he says, Wallah, Wallah fi jiranikum. He says, remember Allah regarding your neighbors, because your Nabi used to do the prayer, the advice about kindness to neighbors to the extent, ظَنَّنَّ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ. We thought a time will come that he will make the neighbors part of the group of the heirs, that they also will have part of the estate. Because that was the emphasis that the Prophet had about kindness to the neighbors. It's only after about talking about organizing ourselves, maintaining ties and good relations with one another, and taking care of the orphans and being kind to the neighbors. Then Ali comes to what is known as specific religious matters. He says, Wallah, Wallah fil Quran, la yusbiqukum bil amal bihi ghayrukum. He says, I remind you of Allah. I remind you of Allah regarding the Quran. It shouldn't happen that others go ahead of you in acting on the Quran. Yes, we read the Quran. Yes, we make sure our children learn how to read the Quran properly. We go to the process of having our makhraj correct. We even go to the extent of memorizing the surah of the Quran. These are all good things. But all these things are just like doing wudu and then not doing namaz. In relation to Quran, what is that act of namaz? Al-amal bihi. To act, to live according to Quran. Everything we learn about Quran, recitation, makhraj, tafsir, memorization, everything is there so that we may be able to act and live by the Quran. And it's amazing that when Ali says, La yusbiqukum bil amal bihi ghayrukum, he is warning us, saying that it shouldn't be that others go ahead of you. It means there is a possibility that others might look at the Quran, learn lessons from it, and implement it in their own lives. Whereas we would just have the Quran, but there was no implementation. And there is nothing which says that this ghayrukum refers only to those who are non-Shias. No, it refers to even non-Muslims. You know, you look at the importance that Quran gives to knowledge. Who has now gone ahead of the Muslims? Yes, there was a time when Muslims acted on those teachings. They were at the top of what is known as civilization. But things change. When people just stop with the level of doing wudu, but not following up with the namaz after that. Salawat. After Quran, he talks about namaz. Wallah, wallah fi salat, fa innahu umudu dinukum. He says, I remind you of the prayers, the daily prayers, because this is the umud. This is the central pillar of your faith. And there is a hadith where deen and religion has been compared to a tent. And the main pole on which the tent is erected is known as umud. And so salat is there. If that falls, everything will come down. And this is where Amir-ul-Mo'mineen is emphasizing about the issue of salat. Then he says about Hajj, Wallah, Wallah fi bayti rabbikum. I remind you of the house of your Lord. If you abandon it totally, if nobody goes for Hajj, he says, you will not be spared by Allah subhanahu wa ta'ala. He will not wait for Qiyamah. The azab will come right away. And the fourth one in this list of religious items,
He says, Wallah fil jihad. He says, I remind you about jihad of all different kinds. Bi amwalikum, with your wealth. Wa anfusikum, with your life. Wa alsinatakum fi sabilillah, and jihad with your tongue. Speak for the sake of the truth. Promote the deen and madhab. This is one way of doing jihad fi sabilillah. And then finally, these are 10 items. Then 11th and 12th. In a way, he goes back to the issue of, community, emphasizing on the family now. 11th, وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاضُلِ. He says, I urge you, I advise you, strongly urge you, tawasul, wasala, to maintain the ties with those who are related to you in the family. وَالتَّبَاضُلِ, and to give in generosity to them. So two things. One is maintaining the ties and being generous to extended family members. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرْ وَالتَّقَاطُ. And I warn you against tadabur, moving away from one another. وَالتَّقَاطُ, and cutting off the relationships in the family. And the final one, the 12th, he says, وَلَا تَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Do not abandon encouraging one another to do good and preventing one another from doing evil. Otherwise, what will happen? And this is what I talked about on the 15th of Ramadan Mahfil regarding the wiladat of the second Imam. That Ali says, if you abandon Amr bil Ma'ruf and Nahi al-Munkar, فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ أَشْرَارُكُمْ. Then the evil ones among you will be imposed on you. They will come to power. ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Then Ali says, then you will sit down and you will pray against them, and Allah will not listen to your prayers because you did not do your part of the participation. You were not them. You were not there to do Amr bil Ma'ruf and Nahi al-Munkar. Salawat. He was such a kind Imam. It's difficult for us to even, comprehend that state. If somebody has been injured, attacked with a sword, which was being soaked for a long time in poison, and then he becomes such that he cannot even walk from masjid to his home. That would be the time where he needs to rest. And this is what the family would want. No visitors, nothing. But we see that during that time of Zarbat and Shahadat, Ali, out of his generosity and his kindness, asked his family to let them come. We have Asbad bin Nobata talking with him, and there were many others who came to see him. There are some long conversations. Some of them said, "Oh Ali, this will be probably the last time that we hear from you. Can you give us advice?" And so even at the last moment, we see in the time when he is going through pain, he still finds that courage and the commitment to leave messages for us. And this wasiyat especially is done for us, where he talks about these 12 things. And that is where we have to remember the greatness of Amir-ul-Mo'mineen. He was indeed a man of people. He was the leader of the people, and he always, wanted to be with the people. Salawat. Finally, he addresses his own family. And he says to them, Ya Bani Muttalib, the entire, Bani Muttalib family. He says, I don't want you. If I pass away, remember, do not go and hurt anyone. Do not say, قُتِلَ Amir-ul-Mo'mineen, قُتِلَ Amir-ul-Mo'mineen. Sometimes it happens. Those who are close to the leader, when the leader is assassinated, emotions take over. And this is where Ali, even at that moment,
is thinking about the person who attacked him. He says, أَلَا لَا يُقْتَلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي فَانْظُرُوا. He says, if you have to kill after I die, you only can kill, according to the Islamic laws, the person who killed me, no one else. فَانْظُرُوا إِذَا أَنَا أَمُتُّ مِنْ ضَرَبَتِهِ هَذِهِ. And even when you take revenge from Ibn Muljim, he says, see, if I die because of his zarbat, his striking of the sword on me, then remember, فَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ. You only have a right to strike him only once, because he struck me only once. Zarbat with zarbat. And then he says something, وَلَا يُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ. And do not mutilate his body. Do not disgrace his body, because I've heard the Prophet saying, إِيَّاكُمْ وَالْمُسْلَى وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ. He says, I forbid you, the Prophet said, I forbid you from mutilation of a body, even of a rabid dog. Asadullah Hussain, امیر-ال-مومنین کے عظمت کو سمجھنا یہ ایک عام انسان کی بس میں نہیں ہے. ان حالات میں جس حالات سے امیر-المومنین جا رہے تھے، ضربت و شہادت کے بعد بھی اپنے قاتل کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا. انتقام کے اجازت اسلام نے دی ہے، قصاص کا قانون اسلام میں ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال سے کام لینا یہ علی کی وصیت تھی. اور رسول اسلام نے یہ کیوں کہا تھا؟ رسول اسلام نے یہ حکم اس وقت دیا ہے کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے جنگ احد میں، اور جہاں یزید کی دادی نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ جناب حمزہ کے سینے کو چاک کیا جائے، جگر کو نکلوایا اور کوشش کی چبانے کے لیے، اسی لیے اسے جگرخوار کہا جاتا ہے. جب جناب حمزہ کے لاش کو صحابہ نے دیکھا ہے اور رسول اسلام جب آئے ہیں تو ایک چادر ڈال دی گئی تھی، اور رسول نے کہا اپنے اصحاب سے چادر ہٹاؤ، ہمیں اپنے چچا کے لاش کو دیکھنا ہے. اصحاب منع کرتے رہے کہ رسول آپ اس منظر کو نہیں دیکھ سکیں گے. رسول نے انسسٹ کیا. جب چادر کو ہٹایا گیا اور جو کیفیت دیکھی ہے رسول نے، اس وقت یہ قانون شریعت کے لانے والے نے بنایا ہے کہ اسلام میں کسی میت کو مسلح کرنا حرام ہے، وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو. کاٹنے والے کتے کے باڈی کو بھی میوٹیلیٹ کرنا اسلام میں رسول نے منع کیا تھا، اور اسی کو علی جو ہیں یاد دلا رہے ہیں. بس ایک جملہ ہمیں یہ کہنا ہے، عجب نہیں کہ یہ وصیت صرف بنو عبد المطلب کے لیے تھی. علی یہ کہنا بھی چاہ رہے تھے شاید کوفے والوں کو دیکھو ایک وقت آئے گا، یہی میرا بیٹا حسین آئے گا. ٹھیک ہے تمہارے مذہب اور سیاست کا اختلاف ہوگا، جنگ ہوگی، لیکن رسول کی اس وصیت کو یاد رکھو، میرے اس رویے کو یاد رکھو کہ میں نے اپنے قاتل کے بارے میں کیا خیالات تھے. میرے بیٹے کے لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. لیکن 50 سال کے بعد رسول کے جو منظر ہم لوگوں نے کربلا میں دیکھا ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا. عزاداران حسین ایک اور وجہ تھی اس وصیت کی کہ خود امیر-المومنین اتنا مظلوم واقع ہوئے ہیں کہ جب شہادت ہوئی ہے عجیب و غریب مماثلت نظر آتی ہے جناب فاطمہ کے جنازے میں اور علی کے جنازے میں. فاطمہ کا جنازہ مدینہ میں اٹھا تھا، یہ مدینہ مسلمانوں کا شہر تھا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے، لیکن حالات اتنے مجبور کر چکے تھے کہ سیدہ نے وصیت کی تھی
کہ ہمیں تاریکی شب میں دفن کیا جائے۔ عزاداران حسین کوفے میں بھی ہزارہ لوگ تھے جو علی کے ماننے والے بھی تھے، لیکن حالات اس طرح سے ہو چکے تھے کہ خوارج کے دل میں علی کے سلسلے میں اتنی نفرت تھی، علی جانتے تھے انہیں اگر میرے قبر کا علم ہو جائے گا تو یہ قبر کو کھود کے میرے جسم کے بے حرمتی کریں گے، لہٰذا حکم ہوا 3 تابوت بنائے گئے، 3 ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں بھیجے گئے تاکہ دشمن کنفیوز ہو جائے۔ علی کا جنازہ اٹھا ہے، صرف گھر والے موجود تھے اور قریبی صحابہ موجود تھے اور علی کو دفن کر دیا گیا۔ عزاداران حسین علی کی عظمت کو دیکھیے کہ جب طبیب کے حکم پر جب اس نے معائنہ کیا ہے علی کے اس زخم کو اور کہا ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے ہیں، زہر جو ہے مغز تک پہنچ چکا ہے، اس وقت حکم دیا تھا طبیب نے گھر والوں کو کہ علی صرف دودھ کھا سکتے ہیں، دودھ کے علاوہ کوئی غذا انہیں نہ دی جائے۔ علی نے اپنے پیالے کو بھی ابن ملجم کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ جناب آغا کافی مرحوم ایران کے ایک مشہور خطیب گزرے ہیں، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب شہر میں یہ خبر پھیلی ہے کہ طبیب نے کہا ہے علی دودھ کے علاوہ ان کو کوئی غذا نہیں مل سکتی ہے، تو کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے علی سے اتنا محبت کرتے تھے کہ جب ماؤں نے انہیں دودھ دیا ہے تو اپنے پیالے کو لے کے آتے تھے علی کے دروازے پر کہ آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، اس پیالے کو علی کے لیے دے دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس کے بعد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ ہم لوگوں کو ہمیشہ ان لوگوں میں سے قرار دے جو صحیح معنوں میں علی کے شیعہ ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔